problem. Let's solve Leetcode 1 two-sum, the most popular Leetcode question. So we're given an input array and some target, in this case 9. And we want to find the two values in this input array that sum to 9. So in this case it's 2 and 7. Now we want to return the indices of these two values. So the index of 2 is 0, the index of 7 is 1. So we return 0 and 1. We're guaranteed that there's exactly one solution, so we don't have to. Your next technical interview may consist of either a whiteboarding question or a coding question. To best prepare for your next interview, make sure to practice Leetcode questions like this one. Hey everyone, it's Kalen from Kite, the AI-powered coding assistant. Today we're going to solve the two-sum Leetcode question in Python. Leetcode is a website that has many interview questions that are often asked in coding interviews at top tech companies. So in this video, we'll go over the two-sum Leetcode question so you can ace your next interview. Two-sum is a very popular interview question, and top tech companies like Facebook and Amazon ask similar questions. Given an array of integers, two-sum asks to return the indices of the two numbers such that they add up to a specific target value. So let's look at an example now. For the array 1, 3, 5, 6, and target value of 8, a two-sum algorithm will return 1 and 2 because the item at index 1, which is 3, plus the item at index 2, which is 5, equals the target value, which is 8. On the other hand, for the array 4, 7, 2, 6, and a target value of 12, a two-sum algorithm will return nothing because no two elements in the array will sum exactly to 12. To solve this problem, we can iterate through our array and use a dictionary to keep track of the values that we want to see. In particular, for an element x in our array and a target value, we want to see if there is another element in the array that has the value of target minus x, which is called its complement. We can use a dictionary to keep track of the values and indices of values we have seen so far. Specifically, we want to map the value of an element to the corresponding index position. For each element in our list, we first want to compute the complement of this element. The complement is equal to the target value minus the element, which is the difference between the element and the target value. So, we check if the complement of an element is in our dictionary. If it is, we can return the current index of the element and the value of the complement in the array to get the indices of the two elements that sum up to the target. If the complement is not in the dictionary, we map the current element to the index it occurred in and continue. After iterating through the array, if no two elements sum to the target value, we must return an empty list. A tip when approaching Leetcode questions is using a dictionary to map something that you are looking for to a value that is part of your final answer. Let's create a function toSum that takes an array and a target value and returns two indices that sum up to the value and -1 if no two indices exist. Let's use Python's dictionary to map the complement of a value to the index it corresponds to. We can use a for loop and the built-in enumerate function to iterate over all the indices and elements in our array. For each element, we'll compute the complement of the value. After computing the complement, we'll check to see whether the complement is already a key in our dictionary. If it is, we have found
சரி, ஓகே. இப்ப இதுல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, சம் எடுத்து பார்த்தோம்னா, ஆ சம்ல வந்து ஒரு அரே குடுத்திருப்பாங்க. ஆம், இந்த அரேல ஏதாவது ஒரு வே வே ஒரு டார்கெட் வேல்யூ வந்து நமக்கு குடுத்துருவாங்க. இந்த அரேல எந்த 2 இண்டெக்ஸ கூட்டுனா அந்த டார்கெட் வேல்யூ வரும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? இப்போ வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ம் என்ன குடுத்திருப்பாங்க? இப்போ வந்து A ஈக்குவல் டூ 1, 2, 3 அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஒரு டார்கெட் வேல்யூ குடுத்துருவாங்க. டார்கெட் வேல்யூ வந்து என்ன குடுத்துருக்காங்க? 5 அப்படின்னா, நம்மளோட இது வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸையும், செகண்ட் இண்டெக்ஸையும் கூட்டினா வந்து 5 வந்துரும். ஓகேவா? இது மாரி நம்ம டார்கெட் எந்தெந்த இண்டெக்ஸ கூட்டினா 5 வருங்கிறத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆ இது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. அதுல 2 பேராமீட்டர் நம், டார்கெட்ன்னு குடுத்துட்டாங்க. அடுத்து நம்ம ஒரு டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்றோம். ஏன்னா வந்து நம்மளோட வேல்யூ அப்புறம் கீ வேல்யூ இண்டெக்ஸ் அந்த வேல்யூவோட இண்டெக்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஃபார் லூப் கிரியேட் பண்றோம். அந்த ஃபார் லூப்ல வந்து ஐ வேல்யூ வந்து ஃபார் ஐ வேரியபிள் எனாமினேட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட்ல உள்ள அந்த வேல்யூ அப்புறம் வந்து அந்த இண்டெக்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்றது வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? இப்போ வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டார்கெட் நம்மளுக்கு ஒரு டார்கெட் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. டார்கெட் வேல்யூ 5ங்கிறப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டார்கெட் வேல்யூ வந்து இருக்கிற நம்பரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ அதாவது ஒரு ஒரு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அந்த லிஸ்ட்ல உள்ள ஒவ்வொரு வேல்யூவும் வந்து நம்ம ஐட்ரேட் பண்ண போறோம். பண்றப்ப அந்த டார்கெட்டோட அந்த லிஸ்ட்ல உள்ள ஒரு வேல்யூவோட வந்து மைனஸ் பண்ணா இப்போ வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா 2, 3 ஓகே. அடுத்து டார்கெட் டார்கெட்னு இருக்கா? டார்கெட் வந்து பயன்படுத்திக்கிறோமா? இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம்? 5யோட 1 மைனஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? 4 வருமா? இப்போ வந்து அந்த 4ங்கிற வேல்யூ வந்து அதுல இருக்காங்கிறத வந்து செக் பண்ணுவோம். இல்ல அப்படின்னா இல்ல. ஏன்னா 1, 2, 3 வரைக்கும் தான் இருக்கு. 4ங்கிற வேல்யூ வந்து இல்ல. அந்த லிஸ்ட்ல இல்ல அப்படிங்கிறப்ப வந்து அந்த அந்த இப்ப உள்ள 1ங்கிற வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம். அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்? அடுத்து 2வோட வேல்யூவோட வந்து 5 வந்து மைனஸ் பண்றோம். மைனஸ் பண்றப்ப என்ன வருது? 3 கிடைக்குது. 3ங்கிறது இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்றோம். ஆமா இருக்கு. இருக்குங்கிறப்ப அதுதான் வந்து அந்த பேரு. அப்போ வந்து 2யும் 3 ஆட் பண்ணா வந்து நமக்கு 5ங்கிற வேல்யூ வந்து கிடைச்சிடும். அவ்வளவுதான். இதோட அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணா போதும். ஓகே. எனுமரேட் எனுமரேட் இதை பாருங்க. இஃப் டிஃபரன்ஸ் வந்து நம் மேப்ல இருந்தது அப்படின்னா நம் மேப் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ கமா அந்த இப்போ உள்ள கரண்ட் அமௌண்ட் அந்த இந்த value. இல்ல அப்படின்னா ரிட்டர்ன் இல்ல அப்படின்னா அது வந்து இந்த வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் இந்த இதுல. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம கோட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் நம் மேப் ஈக்குவல் டு ஒரு டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணிப்போம். அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபார் லூப் ஃபார் ஐ நம் இன் எனுமரேட்டா இல்லைங்களே
enumerate 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 ஒன் பண்றோமா வந்து டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ எடுப்போம் டார்கெட் மைனஸ் நம்ம டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ தான் நம்மங்கிறதான வேரியபிள் ஓகே நம்ம ஆப்ல இருந்து நம்ம ஆப்னா அதாவது நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த வேரியபிளை நம்ம ஆப்ல இருந்ததுன்னா ரிட்டர்ன் என்னென்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அந்த டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ அப்புறம் வந்து அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருந்ததுன்னா ரிட்டர்ன் டிஃபரன்ஸ் வந்து இல்லை அப்படின்னா கொண்டு போய் சொல்லணும்னா ஐ வேல்யூ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொண்டு போய் சொல்லணும் நம்ம இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஓகே குட் ஓகே அப்போ கேஸ் ஒன் அக்செப்டட் கேஸ் டூ ஆல் கேஸ் அக்செப்டட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஓகே குட் சப்மிட் வெரி குட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் இதில் நம்ம என்னென்ன கற்றுக்கிட்டோன்னு வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரேட் நாம் ரேட் நாம் ரேட் வந்து புதுசான ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணவும் போதும் அடுத்து நம்பர் ஓகே இந்த கொஸ்டினை நம்ம அண்டர் பண்ணலாம் you aren't given two non-empty linked representation two non-negative integers that the digits are stored in reserve order and each of them contains single digit and two numbers return the sum of linked list you are matching the two numbers not contained okay that is wrong இப்போ line the second problem Leetcode add two number then add two numbers
you are given two non-empty linked list கொடுத்துருப்பாங்கன்னா representing two non-negative integers. Non-negative integers சொல்லுவாங்க. The digits are stored in reverse order. Each node contains single digit. You need to add two numbers and return the sum of links. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்டு லிஸ்ட்னா நம்ம என்ன வேணும்? Explain clearly. What is linked list? A linked list is a linear data structure where each element called a node contains value or data. Node நோடா இருக்கும். அதாவது ஒரு லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வரக்கூடிய ஒரு இதுல இருக்கு. அப்புறம் வேல்யூஸ் வந்து டேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம். பாயிண்டர் லிங்க் ஒவ்வொரு நோடுலையும் டேட்டா இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு நோடையும் பாயிண்ட் பண்றதுல வந்து பாயிண்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். டேட்டா நெக்ஸ்ட் ஓகே தான் ஸ்ட்ரக்சர். கிளாஸ் லிஸ்ட் நோடு init self value 0 next none. Self dot next equal to node 1 list node 10 list node 20. Node 1 node 2 whole low battery வந்துட்டு ஓகே ஸ்டீம் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். I have some more. ஓகே, தேங்க்யூ.